de Hellblade, Senua'S Sacrifice, o jogo da Viking psicodélica. E não se esquece, se você está assistindo aí pelo YouTube, não se esquece, inscreve no canal, ajuda aí a gente crescer o canal aí, quem sabe conseguir monetizar os vídeos aí, trazer muita gameplay para vocês. E para quem tiver aí pela Twitch, e quem não segue a gente na Twitch ainda, segue nós. Vamos começar um novo jogo. Começar um novo jogo. Eu tenho que ver se não vai cair os FPS dessa vez. A gente já tentou jogar uma vez, mas ficou meio ruim os gráficos. Hello. Who are you? Só tem que dar uma conferida no comecinho, ver como é que vai ficar. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. Parece que tá legal hoje. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Mas a gente tem que ver uma cena de batalha, ver como é que vai rodar. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in Hellblade. Look. Up ahead. You see it too? You promised you came. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. As vozes na cabeça dela. Aí tu pensa, chegando num lugar com todo esse corpo estacado. É óbvio que vai ter uma voz na tua cabeça dizendo pra tu voltar, né? Que diabos a pessoa vai fazer ali? The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. Can't do this. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness. Aí fica a minha dúvida.
It just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. Ó, cena é performada por Melina Dwergens. Melina You might Dwergens. think she's brave to go on this journey on her own, Lembrar desse nome aí. but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Parece interessante. Senua'S fear runs far, far deeper. A gente chegou em algum lugar. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. E aí lascou-se. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Assim, hein? You have to take a closer look to see. Why isn't she focusing? She needs to focus now. She needs to use her eyes. Focus. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Helheim, Niflheim, é tudo Heim. Ó, aqui terminou a leitura, né? Embasbacada, ó. Beleza, né? Já pensou bastante na vida, já escutou a historinha. Mas vamos prosseguir. Aqui é o focar. Tá. O que vai no ar? Por enquanto nada, X terminal. E aqui tá, correr é bom. Lá vem as vozinhas. Continua dizendo pra ela voltar.
Diria que é uma má ideia, né? Tá cada vez mais fundo. É loucuragem, é loucuragem. Aqui não tá correndo porque aqui tem coragem. Darkness is coming. Yearns for life. Hungers for it. Aqui tem coragem. Pack of wolves on a hunt. But she's not stopping. Ô, louco. Que viagem é essa? Not this time. E ó. Oi, chegou a cansar a menina. Can you see it? The land of mist and fog. He's in there. The old fool was right. You see it? What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? I hear you. He's there, you know it. There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim, They're called and the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. E aí, ó, tem uma grana jogada. Dillion. Cara, agora pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Vou tacar os gráficos no médio. V5. Cara, agora eu vou dar uma reiniciada só pra... Dar uma reiniciada no jogo só pra gente ver aqui um testezinho, né? Só um testezinho. Ainda está em fase de testes. Eu fiz mesmo. Tá, eu desliguei o V5. Eu botei o gráfico no... Na verdade eu só desliguei o V5. Vamos ver se ela vai parar certinho lá de onde é.
Tá, beleza, é daí mesmo. É. Opa, agora eu tô gostando do resultado, hein? Olha ali, rapaz. Tá andando lisinha, rapaz. Agora nós vai que é um Dodge. Era a porra do V5 ferrando a nossa vida. Era isso mesmo, né? Olha lá, ó. Que gostosinho. Como diria Rodrigo Faro, Dutra lá, o sonoplasta. Pra mim tá gostosinho. Aqui, ó. Eita! Estão matando quem aí? Que é isso? Que vamos. Do you know where you The are? bridge to Helheim. I forget its name. She forgets too. Opa, por que foi escuro? Ah. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden Somente path. os mortos podem cruzá-la. Let's see, shall we? Dá pra tomar um banho de mar aqui? Ah, dá mesmo. Olha, rapaz. Até conta. Ah, tá. Foi no limite aqui. Tá, é. Porque não é pra ir pra cá também, né? Segue o baile. A gente tem meio que já um caminho pré-definido pra ir, né? Que é aqui. Foca. Ops. O que temos aqui? Pedra. Como podemos ver, esta é uma pedra da época dos vikings, cheia de musgo. Que não nos serve pra nada. Vou voltar pra cá. Ah, ali tem mais uma historinha pra ouvir, ó. Senta que lá vem história. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods Midgard. dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire Jotunheim. giants dwell in Muspelheim. Niflheim Muspelheim. is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Ih, fudeu. É pra lá que ela vai. Cara, me fugiu da cabeça qual que era o nome do deus que e os caras do seriado do Viking sempre falavam, cara. Era Odin? Urodin? Não? Ó, as vozes estão dizendo que nós estamos no caminho. Bora. Mas é que isso aqui também... Where you're going. Tá, aqui não tem como cair pelo jeito. Do you know where you are? Where are we? Get down. What's she waiting for? You've got to go. As vozinhas na cabeça fica que nem o diabinho e o anjinho, olha. Why did she do that? Pula, não pula. Can't go back now. No, this is it. The hidden path. Turn around.
E não dá pra... Ih, não dá pra voltar mesmo. Pra tua vozinha. Falou pra pular? É a voz que me guia. Opa, chama um portão. Caraca, isso aqui parece o portão que libera a Cube, rapaz. A raposa de 9 caudas tá aí dentro? Cutscene, cutscene, cutscene. He's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. Never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Druth? Is that you? Druf. Quem é Druf? For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. focus. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Needs to look closer. It's just Encontre uma igual para abrir o portão. Tá, a gente já meio que aprendeu. Opa. Para abrir esses portões, a gente tem que achar as figuras que correspondem. Tipo isso aqui, ó. A sombra faz exatamente o símbolo. E agora o portão tá... Cadê o portão? Ó, daí o portão abriu. Beleza. Pega o baile. The gate is open. Go through the gate. go through it. It's dangerous. Follow it. It worked. How will it take you? It's not safe. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. Outra voz. Aí lascou, hein? Quantas vozes? Always here. Eu já digo que a gente tem o Ying e o Yang. E agora tem o tal do Druf. Mas esse aí eu não sei, hein? Tem que tomar cuidado. Tu viu que a galera chama ele de mentiroso. Será que ele é amigão dela, que ele não vai mentir pra ela? Aqui tem risco de cair? Acho que aqui tem risco de cair. Pretend it's going to be okay. Ou ela que é meia zonza. Eita But you know lasqueira, ô that mulher. death is near. Cai não, fia. Waiting for you to Meu chapéu. little slip. Concentra, Just magrona. push things away. Pelo amor de Deus. Vai cair já de cara. Opa. The world
world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. Ela, filha de The Loki. gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Segundo a filha do Loki, o amado dela foi de base. Portão aqui. E o cavalo de Troia ali. Parece muito com o cavalo de Troia aquilo ali. Vamos seguindo o caminho. Aqui, cair de novo. Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Portão para Hela herself? Helheim. The half-rotten goddess that walks over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Será que tem mais alguém aqui mesmo? Pior louca na menina. You took him from me. I beg you, let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. Eita carai! Como é que defende? Ah tá. Ai! Nossa, tá forte o cara, hein? Finish this. End it now. Ai! Golpe pesado. Ele tem 2? He's stronger than you. Carai, tem quantos? Behind you. Ah não! Ai papai! Ah, sai pra lá, ô vagabundo! Ih, mas ela não tá acertando o golpe, cara!
caras viraram fantasma. Ai, levou. Rapaz, vocês não vão derrubar ela fácil não, hein? Eita, eita. Carai! Rapaz, não tô vendo mais nada. Não, isso aí faz parte do tutorial, isso aí é só o genjutsu. Pode ficar tranquilo. Isso aí é só o exemplo do que vai acontecer se a gente morrer muito. Tamo ligado. O básico a gente sabe. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. Pegou a sarna. All of her suffering will have been for nothing. Falei que não ia prestar andar naquela água suja lá. Pegou essa doença aí agora. Ó. Deu a louca na guria. A podridão da escuridão crescerá cada vez. Ih, lasqueira. Se a sarna chegar na cabeça, a gente tem game over. E aí já era. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. E ela tá de novo falando With que every essa... defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And Não she tá will parecendo fulfill que ela her tem muito controle não, hein? whatever the cost. E agora tudo que as vozes falaram, ela seguiu. Ela já viu a cena dela morrendo. Listen to me, Senua. Que controle é esse? The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surtr, and the god of illusion, Valravan. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. To Dillian. To his soul. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge the gods. She has to fight two gods first. Two gods? Two gates. Which will she choose? Ó, fofoquinha. Agora as vozes da cabeça dela estão fofocando. Which one will she challenge first? Be very careful, Senua. Choose a gate, Senua. Two gates, two gods. She's too scared. Which one? Qual que é esse? Surtr, the fire giant, has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Ah, beleza. Nós estamos no caminho do Surtr. Find him, Senua, and spill his blood. Temos que She matar found o the wretched old Surtr. fool on her way back from the wilds. Outcast. He was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. O carinha do Power Rangers aqui, ó. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen
Senua. We each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Era isso? Caramba, mó papinho de psicólogo aí. Bom pra ela, né? Ela vê o mundo do jeito dela, isso é certo. Concordo plenamente. A gente tem quantos caminhos? Tem mais uma coisa pra focar aqui? Opa, lá ó. Temos aqui um portão que vai para Nova York. Eita lasqueira, agora é valendo. Aí, eu já errei a primeira defesa. Fala dela. Deu na cara dele. Caramba. Acaba com esse cara. Meu Deus. Desvia, fia. Não tem desvio, não? Oh, meu Deus. Olha aí. Levou umas porradinhas bem levadas, hein? I can still smell it. A sweet, sickly stench of burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. You hear them too, Senua'S? Yes, I heard their screams, and I still hear them now. E eu tô fazendo? Ué. Aqui. Tá perto do N. É o caminho do N. Tem o... Ué. Tá, pera aí. N. Aqui. Tá, God. E o Y. A gente tem várias cruzes ali, ó. A gente tem que usar pra... Ah, aqui, ó. Foca! Beleza. The path to Hellham is sealed to the living. Tá lá. But you already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Empurra e vamos. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of, I know it well. And I'm still here to fight it.
Surtr. Ah, salvou. Chegamos no checkpoint aqui. Aparenta ser um checkpoint. Ah, eu vou sempre errar o primeiro. Nossa, errei 2 vezes. Ai, que worse. Vamos de básico, vamos de básico. Ataque rápido. Tomou na jabiroca. Ixi, agora veio outro, hein? Acaba logo com esse cara. São 2 ou é o clone? Acaba com um. Ih, do céu. Ai, mais uma porrada. Acaba com um, pelo menos. Acaba. Rapaz. Já dá pra escutar os batimentos cardíacos dela, maluco. Agora. Até menos joystick. When you see a fire gate of Surtr, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surtr. Eu sacrifiquei 2 pena agora. Matei 2 carinha aqui, ó. Foi suficiente? Acho fogo. Tem esse fogaréu aqui. É aqui então. Ixi. Tudo pegando fogo. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Pode crer, pode pá. What's happening? Where's the fire gone? Where's it gone? The fire's disappeared. It was everywhere. Ó, já começou a fofoquinha de novo. The pyre. Surtr is through there. He's waiting for her. You can't get through. How will she get through? She'll need to find another way. Truth said, find your own path. Não dá pra ir. There's always another way. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. Surtr is waiting for you. It was never going to Tá bom, já vou achar o caminho. Calma, vozes. find him. The pyre. Vou escutar a história. The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the 9 worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Então, tá bom. Pegou a informação, bora.
fire sacrifice. Another fire sacrifice. Ah, vá! Tá, onde aqui? Olha as trevas. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to Far, é longe. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. Tudo vai depender do caminho que eu quiser. Ah, chacais aí. E vai ser... Cadê o... Aqui? Ué, é aqui? Yeah. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surtr. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Ó, cheguemos no... mais um aqui. Pra fugir tem que cair aqui. Tá, vamos lá, vamos ter que achar, Amor. Tá, pegou a visão. E agora a perna. Perna pra que te quero. Cara, tem que meio que seguir o caminho do fogo, né? Calma. É lá. Ai. Não, tá de boa. Não vai mais, sai da beira. Ah, não. Caralho, o negócio caiu em cima das costas dela, velho. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. Puta In the end, I set maluco. myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me. I am alone. Teus deuses te abandonaram. Também, tu tá querendo matar os amigos dele, só pode. Tá querendo matar o... Putz, esqueci o nome do cara. Stur? Stur? Acho que eles não são amiguinhos. Ó, lá vem outro. E aí? O que eu faço primeiro? Não, pera aí. Find the fire, Senua. To follow the Surtr. É, o nome dele é Surtr. Ah tá, claro, sim. A gente tem que achar o enigma do portão pra abrir, pra pegar a pira do sacrifício ali, ó. Que tá logo ali pelo jeito. Que susto. Ó. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you Beleza, worship no can die chão. with you.
Cara, isso aqui... Caralho, o que é que tem aqui de entrelaçado que a gente pode ver e usar? Zaza... As casas... Não. Onde é que era o hino? Minha vista. Porra, assisti. Eu assisti outro dia o bagulho. Opa, M. Tá perto. Ah. E? Não. E tá. Ah, vou chegar perto de novo. No lugar certo. Deus. Opa. Aqui. Ali. Essa tu quase me pegou, hein, sem vergonha. Sobe aqui. Ai, já é o sacrifício. Ah, tá. Agora é a parte foda. Pegou? Pegou. Pinga. Opa, tem que correr. We can sing during the night. When we have the... Ai! When we have the just chatting. Just chatting, yes, yes. Ah, o que eu tenho que fazer? Que eu tenho... Ah, esqueci! Ai, caramba. O chat é zoeira, hein? Esse meu chat internacional aí não é fácil. Cai não! Vou fazer agora mesmo? Caralho, eu tô esquecendo. Beleza. É o caminho. É aqui, é aqui. Ah, não. Aí, de novo. Desvia, jumenta! Boa!
He's gone, he's gone, he's gone. Cadê? Corre. Run. You say your world has collapsed. Good. Let it collapse, and have the courage to shed your tears. Raise your world to the ground! My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now. Pesadão, hein? Ai, caralho, agora vai vir o portão com 3 símbolos. Gato pra caralho. Tá. Tell me truth. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors Ele tá por aqui. feared the fire of Surtr. And so, Ali. during one raid, I took my chance, Ali. knowing that they would not fall. Pegou. The fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. Lá de I'm glad I fora. found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Beleza, liberemos uma passagem, não sei pra quê. Só pra sair daqui mesmo. Aí a gente vem aqui, o lado de fora. It's just that. Hide. You'll never find her. Secrets. Só mais um. Just one more. Mas aonde? Onde é que tá o último símbolo? Yeah. Aqui. E agora? É isso aí. Por que não tá indo? Ah. Almost done. E a nojeirada?
Aqui. Abriu. Senua, if I can survive the fire of Surtr and escape my darkness, then so can you. As visões erasem, o futuro eu vejo sim. Caralho, agora eu lembrei até dessa. Capitão, o Capitão me ajuda. Eita! Tá pegando fogo, bicho! Aí ela tá segurando aquela bola de novo. Ué. Falhei? Não, recuperou. Certo. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua, are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone, away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. Não sabe de nada mesmo, né? Porreta. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. Agora é o boyzinho que tá falando com ela? Né? Come on. Queria ver a cara desse infeliz, ver se vale a pena toda essa matança. Ixi, tá na hora de matar o Curupira. Caralho, o Curupira boladão. Everyone, but not me. Fight me now. Rapaz, aqui agora essa porra. Eita porra! Ai, carai! Nossa! Rapaz, mais sorte. Mais sorte do que juízo. Ah, não! Get up! Levanta! Sai! Caralho, mano! Só ataque rápido, só ataque rápido. Será que dá pra atacar ele aqui? Tá dando pra atacar ainda. Cara, eu nunca entendo.
Boa, olha, ligou o modo... Modo foda-se. Já tá virada no giraia. Agora o Curupira pegou fogo. Opa! Ah, ele é lerdão, ele é lerdão, ó. E ativou o foco. Foca nele. Toma. Matou. Tome. Aí sim, hein. Fala dela. For every battle won, a greater battle takes its place. And so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Parece que ele tá The espancado. gods have their time. Será que ele era o próprio Surtr? Why? I made a promise, and I will go to hell to keep I it. die free, knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye, as I have, to find your answers, your quest. Which Show de bola. Druth was a troubled man. A scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Senua'S saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Essa parada de ter que voltar até o primeiro portão sozinho. Isso aqui é de cair o butiá dos bolsos. Pra ter um teletransporte, um portal pra levar direto lá. Have you ever died before? It's a serious question. É aqui? Eu nem lembro o caminho The agora. illusion of self is shattered. You simply cease to be. Though it may not seem that way to others, É aqui não? you know when it is true. You can feel it. A Acho que é stranger ali, ó. in your own body. An imposter.
pra lembrar dessa ponte, mais ou Nothing menos. is the same ever again. Tá lá, ó, portais. Os portais estão No lá. one has died before, and she will do so again. You can be sure of that. Beleza, então o portal do fogo. O portal do fogo já era. Caralho, esse aqui é mais um gladiador. Find your position. He's a better fighter. Ai, filha da... Ai. Não vai morrer agora. She will die. Não! Ai! Pula! Finish! Então finish! Meu Deus! Ainda tem um de escudo aqui, meu Deus. Ai! Ah, tem que dar uns... Tem que dar um jogo de corpo nele pra ele... It's nearly over. Finish it. Defend yourself. Stop. Acabou! She can't get through. Why not? The gate. She can't. She's only done one test. Just one. She's only passed one test. Caralho, cada batalha é quase uma morte. There must be the gate won't open. Druth said Valraven. Valraven. Dark magic. Tem que ler ali, tem que ler. Druth said Valraven. No, he didn't. She needs to pass the test. The second test. She can sense. The Northmen say that in the beginning there was nothing There must but be another darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born, and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. That's right, a cow. Bet you weren't expecting that. Pobre vaquinha.